Everyone. Today we are looking at the topic types of data and classification and methods of data collection and its classification. It is a portion from first MSc Biostatics. So, without any further ado, let's dive in. The first portion is types of data. Now, types of data that is data is one of the most important and vital aspects of any research studies. You know that because research studies is based on mainly data analyzation and the interpretation to get information. So even though the research conducted in different fields are of different methodology, but every research is based on data. Okay, so there are many types of data present. So based on source and nature of data, there are two types of data, namely primary data and secondary data. So primary data means the original data that has been collected specifically for the purpose in mind. This data is a data someone collected from the original source by first hand. So researcher himself collects this kind of data. അതുപോലെ തന്നെ primary data is not a published data. It is not yet to be published, but it is more reliable, authentic and objective. And primary data has not been changed or altered by human beings, so its validity is greater than secondary data. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. സോ വെൻ വി യൂസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് വിത്ത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഫ്രം അനദർ പർപ്പസ് ടു അവർ പർപ്പസ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. അതായത് മറ്റൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മുടെ വേറെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് പോലെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ടു അസ്. ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ക്വിക്ക്ലി അവൈലബിൾ ദാൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റ. ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആണ്, കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് already ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ മേ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം മെനി സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി സർവേസ്, കമ്പൈലേഷൻ ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസസ് എക്സെട്ര. ഇനി അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ്, ഇത് ഒരു ഓഫ് ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാലും, കമ്പൈലേഷൻ ഡാറ്റ. കമ്പൈലേഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ റോ ഡാറ്റാസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ലെറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. We have another two major types of data in day-to-day practices, that is qualitative and quantitative data. Here qualitative and quantitative data is based on its variables. It is differentiated based on its variables. Okay, first one is qualitative data. So qualitative data or categorical data describes a characteristics or an attribute of a certain something. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is a data that fits into categories. So these categorical measures are defined in terms of natural language specification, but not in terms of numbers. പൊതുവെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ നമ്പേഴ്സിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ബട്ട് sometimes it can hold a numerical value, but they do not have a mathematical sense. എന്ന് വെച്ചാൽ it can be numbers, but mathematically it doesn't make any sense.
എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർത്ത് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെൻസിൽ നോക്കാറില്ല. സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഈസ് ഫർദർമോർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നോമിനൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ. നോമിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ലേബൽ ദ വേരിയബിൾസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ തന്നെ വേരിയബിൾസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ ഡാറ്റ. ഇറ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ഓർഡേഡ് ആൻഡ് മെഷേർഡ്. ഓർഡറോ മെഷറോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റ അല്ല ഇത്. എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്. അനദർ വൺ ഈസ് ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ. ഓർഡിനൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ. The significant feature of nominal data is that the difference between the data values are not determined. This variable is mostly found in surveys, finances, economics and so on. Ordinal data commonly represented using a bar chart and interpreted through many visualization tools. So ഇത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾ കൊണ്ടും ബാർ ചാർട്ടിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡാറ്റയാണ് കൂടുതലും. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ. സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മെനി, ഹൗ ഓഫ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഗിവ്സ് us ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് തിങ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് തിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, സൈസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. So it is further classified into discrete and continuous data. So discrete data എന്ന് പറയുമ്പോൾ discrete data can take only discrete value. discrete valuesന് മാത്രമേ discrete data കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടാതെ discrete information contains only a finite number of possible values and those values cannot be subdivided meaningfully. അതുകൊണ്ട് തന്നെ here things can be counted in whole numbers. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേറെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അനദർ വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ. കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഈസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് റേഞ്ച്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഈസ് methods of data collection. Now data collection, there are many ways of data collection methods. So we early on discussed about the first two sources, which are primary and secondary data collection. Primary data collection uses surveys, experiments or direct observation, which is mostly done by first hand, that is researcher himself. Whereas secondary data collection may be conducted by collecting information from diverse sources of documents or electronically stored information, census, market studies, etc. This is also referred as data mining. And other than this, there are two systems of source of data. Another method. One is a regular or routine data collecting system, and other is non-routine or ad hoc data collection system. Now let's check upon routine data collection system. In this we include census, many methods. The first method is census. It is a population estimate and is a process of complete enumeration of all individuals in a country of a fixed day. It contains aspects like general, economic, social, cultural, migration, establishment, fertility and special information. This is census. The second one is vital registration. Vital registration include birth, death, marriage, divorce, adoption, legitimation, legal separation, recognition and annulments. These are vital events that need recording and are helpful in day-to-day civilian affair of regulation. The next one is disease notification. So first two was about civilians and mostly population. Now we
ചെക്കപ്പ് ഇനി ഉള്ളതൊക്കെ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ the third one is disease notification. This regulation and policy as a part of disease control and prevention came to existence. സോ ഇതൊരു ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ മോർബിഡിറ്റി ഡാറ്റ. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ആക്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. The next one is disease registry. Little extension of notification is the permanent recording of specified disease like cancer, stroke, blindness, birth defect, tuberculosis, and leprosy. It helps in planning and implementation to control measures. Okay, the next one is medical record. Medical record is a cumulative health record system in different placements like school, colleges, industries, and etc. It gives us a cumulative data for required health action policy. Okay, now the next one is hospital record. This is a century-old basic and primary data from hospital where curative services are provided. This is extended to healthcare center where both curative and preventative services are provided. The only drawback is this cannot be generalized since population covered is not specific. ഒരു സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേഷനെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ബട്ട് അതും ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണെന്ന് അല്ല. സ്റ്റിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡാറ്റ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ന്യൂവസ്റ്റ് area of inclusion since morbidity and mortality are closely related to environmental influence. Okay, now routine system എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നോൺ റൂട്ടീൻ. സോ നോൺ റൂട്ടീനിൽ ഫസ്റ്റത്തെയാണ് സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡോക് സിസ്റ്റം ടു ഗെറ്റ് ക്വിക്ക് റിക്വയർഡ് ഡാറ്റ ഫോർ പോളിസി മേക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസീസ് സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റം which is built upon disease of public health problem. It is a valuable data in control and prevention and eradication. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സ് സർവൈലൻസ് ആണ്. തേർഡ് വൺ മാൻ പവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആസ് എ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ആർ ഇൻക്രെഡിബിൾ ടൂൾ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി പാൻഡമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം എത്തുമ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ചെക്ക് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഹെൽത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രി, അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും മാൻ പവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ സർവേ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ based on which is surveys based on population, mainly population based ആണ് surveys. This recognizes mortality, morbidity, fertility, nutritional status and any required data from time to time. So methodology adopted could be interview based, examination based, record based or postal inquiry based. സർവേസിന് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പലതരം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുകളാണ് സർവേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡീഷണൽ അഡോക് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ. നൗ ഹിയർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രോം ദ സെൻസസ് വി നീഡ് സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് ഓൺ എ population movement, natural calamity, major epidemics, awareness, practices, etc. which form demographic tool to എപ്പിഡെമോഗ്രാഫിക്സിനുള്ള ഒരു ടൂൾ കൂടിയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ. ഇത് മറ്റേതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ. കൺസപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, എക്സ്പോർട്ട്സ്, ഇമ്പോർട്ട്സ്, ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ ഹാവ് ബീൻ ഓൾ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം വിച്ച് ഹെൽപ്പ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്, വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീംസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കീംസ്.
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്, സിക്നെസ്, ആബ്സെൻറ്റിസം, ഡിസേബിലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സ്കീംസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇതോടുകൂടി മെത്തഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഡാറ്റ തീർന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.